Hi friends, good afternoon. Welcome to English Classroom. Today we are going to learn a small poem titled Geography Lesson. You are learning geography. Geography means it is the study of earth and the related things. So here the title of the poem is Geography Lesson. It is a lesson which explains something related to geography. So let us see what the poem says. And before we going to learn the poem, here is the preface. So let us read the preface. Here there is one question. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Suppose you are traveling in an aeroplane and you are in 10,000 feet above the ground. So you are looking to the ground, how the earth looks like, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. You are looking from 10,000 feet high from the sky to the ground. Do you think the earth is like a geometric design? Can you see as it is in perfect proportion like a geometric design? The poet asks the question here. Okay. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ പോലെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? It should strike you as something very different from what it actually is while you are in thick of it. In thick of it means in the middle of the city. When you look from the sky to the earth, that strike you something very different. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി തോന്നും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ നിന്നിട്ട് ഭൂമിയെ കാണുന്ന നമ്മുടെ എർത്തിനെ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. So here the poet sees the earth from the sky and he explains the earth and he also asks some question which come in his mind. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. So let us go to the first stanza. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. The first stanza says, when the jet sprang into the sky, sprang, it just flew into the sky. ജെറ്റ് ആകാശത്തേക്ക് പറന്നപ്പോൾ സ്പ്രാങ്, സ്പ്രിങ്, സ്പ്രാങ്, പറക്കുക, ജമ്പ് ചെയ്യുക. It was clear why the city. Then when the jet sprang into the sky, the poet says it was clear why the city had developed the way it had. I understood when the jet sprang into the sky why the city had developed or constructed the way it had. ജെറ്റ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് സിറ്റികൾ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് സിറ്റികൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സീയിങ് ഇറ്റ് സ്കെയിൽഡ് 6 inches to mile. The city is constructed scaled 6 inches to mile means ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് 6 inches to mile അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാല്ലേ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്കെയിൽ ഡൗൺ. ഓക്കെ. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. Here two words, inevitability and haphazard. You can see at the end of the poem, inevitable means that cannot be avoided, ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നർത്ഥം. Haphazard means without plan or order, ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത, പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തത് എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. There seemed an inevitability about what on the ground had looked haphazard. Here the poet seemed inevitability, necessity എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. But what on ground had looked haphazard. Here the ground, the earth looked haphazard, unplanned. അല്ലേ, ഭൂമി അൺപ്ലാനഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാത്ത, അതിന് ശേഷം പറയേണ്ട അൺപ്ലാനഡ് എന്ന് പറയേണ്ടത് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റൈൽ,
why the earth is constructed without style and unplanned, and also look at haphazard. So the poet seemed it's inevitable. ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റൈലും കൂടാതെ ഹെഫസാർഡായിട്ട് തോന്നുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഇനെവിറ്റബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു കൺസ്ട്രക്ട് സെയിം ലൈക്ക്. അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പോയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എപ്പോൾ ജെറ്റ് അങ്ങനെ പറന്ന് ഒരു 10,000 feet ഹൈയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് സേസ് വെൻ ദ ജെറ്റ് സ്പ്രാങ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ. ജെറ്റ് പറന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 10 feet ഹൈയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പോയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി ആൻഡ് നെസസറി ആൻഡ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. ഓക്കെ, നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കറിയാവും അല്ലേ, മുകളിലേക്ക് പൊന്തോറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ലാൻഡിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. The poet says, the next stanza says, when the jet reached 10,000 feet. So the jet reached 10,000 feet. So the poet understood it was clear why the country had cities where the rivers ran. So the poet understood one fact, that the cities constructed, or the cities situated where the rivers ran. സിറ്റികളൊക്കെ റിവറിൻ്റെ അടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോയറ്റിന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് 10,000 feet എത്തിയപ്പോൾ. And he also understood why the valleys were populated. He also understood one thing, that the valleys were populated. It was filled with people. വാലീസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് 10 feet ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിയപ്പോഴാണ് അല്ലേ. സിറ്റിയുടെ അടുത്താണ് റിവറിൻ്റെ അടുത്താണ് സിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കൽ. അവിടെയാണ് ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളം വേണമല്ലോ അല്ലേ, ജലസേചനത്തിനും കൃഷിക്കൊക്കെ. എപ്പോഴും cities are constructed on the bank of rivers. And also I understood the logic of geography. I understood the logic, the reason of the geography, that land and water attracted man. And the poet says, when the jet reached in 10,000 feet, I understood the logic behind the geography, that land and water attracted man. പോയറ്റിന് മനസ്സിലായി എന്ത്, ഭൂമിയും വെള്ളവുമാണ് ആരെ ആകർഷിക്കുന്നത്, മനുഷ്യന്മാർ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സിറ്റികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ താമസാക്കുന്നത് റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർലി ഡെലിനീറ്റഡ് മീൻസ് ഷോൺ, കാണിക്കുക. ക്ലിയർലി ഷോൺ when jet reached 10,000 feet. When the jet reached in 1,000 feet, he understood why people were populated in valleys and the towns were constructed in the bank of rivers. Then last stanza. When the jet rose 6 miles high, it was clear that the earth was round and that it had more sea than the land. So when jet rose 6 miles high, when the jet rose 6 miles high, it was clear. He understood, the poet understood, the earth is round and it had more sea than land. The earth is round and the earth has more sea than land. ഭൂമിയിൽ ലാൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. But it was difficult to understand that men on the earth found causes to hate each other, to build wall across cities and to kill from that height. It was not clear why. So here the poet also the poet tells here one fact. Here when he reached 6 miles high, he says it is difficult to understand that men on the earth found causes to hate each other. Why the people are hating each other? Why the people hate each other? Or why the people kill each other? And why the people build walls across the cities
അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റ് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. എന്തിനാണ് ആളുകൾ പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദറ്റ് men on the earth found causes to hate each other. എന്തിനാണ് ആളുകൾ പരസ്പരം വെറുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ആളുകൾ വാളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്? സിറ്റികളിൽ വാളുകൾ നിർമ്മിച്ച് പരസ്പരം വാർ നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? പരസ്പരം കൊല്ലുന്നത് എന്തിനാണ്? From that height it was not clear. I don't understand why. Because from above when I looked to the earth is haphazard and the all thing is not clear. It was same. But I don't understand why people are hate each other. മനസ്സിലായോ? മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഭൂമിയൊക്കെ എല്ലാം ഹഫസാഡായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ പോയിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ പരസ്പരം വെറുക്കാനും അതുപോലെ പരസ്പരം കൊല്ലാനുള്ള കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകണില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം ഈ പോയത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. Zulfikar Ghosh is the poet. So at the end of the poem we can see here, you need not to write these questions in the notebook. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണ്ട കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. Find 3 or 4 phrases in this stanza 1 and 2 which are likely to occur in geography lesson. Find out 3 or 4 phrases or words which comes in geography lesson. In first and second stanza you can find it. Second one, seen from the window of an aeroplane the city appears. Aeroplane the window ilode nokkumbol city angane thonunnundu. Haphazard on the ground, as neat as a map, as developed as necessary. Which one is the right one? Mark the right answer. ഇത് എഴുതണം കേട്ടോ, you can mark here. Which of the following statements are examples of the logic of geography? Which are the right statement here actually which justify the logic of geography? Geographyയുടെ ലോജിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? There are cities where there are rivers. സിറ്റി ഉള്ളിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ഉള്ളിടത്ത് സിറ്റി ഉണ്ടാകും. Or cities appear as they are not from 6 miles above the ground. It is easy to understand why valleys are populated. It's difficult to understand why humans hate and kill one another. The earth is round and it has more sea than land. Which one justify the logic of geography? പോയത്തിൽ പറയുന്ന ജോഗ്രഫിയുടെ ലോജിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയുള്ളത്? The fourth one, mention 2 things that are clear from the height. What the poet sees from the height. മുകളിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നത് എന്താണ്? Not clear from the height. ക്ലിയർ ആയി കാണാത്തത് എന്താണ്? So you can just go through these questions and find out the answers. No need of writing in notebook. What do you have to write? The activities in our workbook, page number 18, you can see here 3 questions. Question number 14, what did the poet observe when the jet sprang into the sky? ആകാശത്തേക്ക് ജെറ്റ് ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ പോയറ്റ് എന്താണ് കാണുന്നത്? 15, when the jet rose 6 miles high, what did the poet find difficult to comprehend? 6 miles high ഉയരത്തിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉയർന്നപ്പോൾ പോയറ്റ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയാസപ്പെട്ടത്? When the jet rose 6 miles high, what did the poet find difficult to comprehend or understand? ജെറ്റ് 6 miles ഹൈയിൽ ഉയർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നിയത് എന്താണ്? 16, pick out the pair of rhyming words used in the poem. ഈ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എഴുതാൻ. So you have to write the answers of this question in your workbook. No need of writing in your notebook. Okay. So let us find.